tetusobola kulemwa tulina okufuna eddembe lyaffe waakiri tufe tuwanira eddembe lyaffe. mpulira abaagala kutabula bakola bino ebyekisulu kino bayiya kino bayiya kiri njagala kubakakasa nti tewaliwo omuntu agenda kutabula wano era anaagezako agenda kwejusa kubanga ffe tituzanya NRM yalwana kuleeta eddembe mu nsi muno tewaliwo atusinga mundu wano ebyokulwana tewaliwo atusinga okumanya ebyokulwana naye tetukanga bantu olwekyo tewabawo asumwasumwa mbayagala kutabula kubanga agenda kwejusa era byonna ndufuna ebyekisilusulu ebiri eyo bagala kukola kino bagala kukola kiri bagala kukola kiri bakolagana banya bebweru muyinza kukolagana okujja simanyi guno nakolagana naye ebweru agenda kukyusa ebyawano mugenda kwereetera olumbe lw'obwereere era njagala okukakasa bannayuganda temutya muntu yenna bw'omuwulira omusiru ayogera ebyekisilusulu mumuloope gurupu ya Museveni eno tuzakugimalawo abantu bavudde ku byokubanyumiza okubanuna kakati omujiji oguliwo tegwali nawo nga mununula tegulina experience yonna yakunywa kate mukulu tebabimanya nako mwatuyamba mwayiwawo omubiri ekyo kati kyaggwa kati tuli kusuula mpya era kati ebibiina ebigenda okuwangula obuyinza okugenda mu maaso birina kuba bibiina ebitunuulira ensonga eziriwo ebitali byakwesigamwa ku byafaayo kubanga obuzibu obubaddewo n'oyagala wekkusa ate nga toyagala kugambwako bakyayogera biri ebyayita twabanunula kati ku bavubuka abato ng'ate be basinga obungi bakola ebitundu 8 ku buli 100 ebyo tebikyaleeta kalulu balina ensonga zebalabako kati tebikyaleeta kalulu so walina okubeerawo enkyukakyo okutunuulira ensonga ezikwata ku bantu bwe kitaabeera ekyo tugenda maaso okulaba nga gavumenti zimegebwa bwe zitamegebwa nga zirina kubba kati ate bwe zibba ensi zitabanguke nga bwe tulaba Mozambique na ne Uganda mwogitwalidde abantu bagaa nti kyekiseera tukyuseewo tugenda mu protest vote lwaki olina okuwagira no lwaki olina okuwagira his excellence Kyagulanyi Ssentamu mu Uganda empya abamenyi b'amateeka banaakwatibwanga tebakulimba ntera okuba Uganda empya ekyenjawulo nti bwonna okwatibwanga banaakutegeezanga omusango gw'okoze awo wennyini bakukwatidde onokkirizibwanga okwogera ne looyawo onokkirizibwanga dokita w'okutuukako abantu baabawo ku lusegere banaayogeranga naawe era banaamanyanga gye bakututte ku poliisi oba gye bakusibidde onotwalibwanga mu kooti mu budde era bakuwozese mu bwenkanya omusango gukuke mu vi oba oguwangule yenjawulo mu Uganda empya yensonga lwaki olina okulonda no. For 40 long years, one man and a small group of his relatives and friends have ruled our country on gunpoint. They have looted our nation and turned every institution of government into a tool of oppression. They have reduced the citizens of Uganda into slaves on their own land. They have reduced all of us into beggars, and they've turned our poverty into a tool of control. And yet, our country is not poor, our country is rich. Our country cannot fall down, our country will stand firm. Ladies and gentlemen, our country is fertile. Our people are hardworking and enterprising. We are rich in creativity, we are resourceful, we are energetic, we are young, and we are promising. Our country is one of the richest countries on the planet in terms of natural resources. So, my brothers and sisters, our problem is not lack of wealth. Our problem is lack of leadership. Leadership that serves the people instead of terrorizing them and exploiting them. Leadership that seeks to uplift the citizens instead of enslaving them.
Sisters and brothers, this is not the first time that we stand before you with a dream of a new Uganda. We first made our attempt 5 years ago in 2021. Hundreds of our brothers and sisters were tortured. Many of them were arrested and they're still in prison as we speak right now. Many were killed and many are missing to the present day. And yet we refuse to give up. I know that many of you are now asking, why then do we go to the polls? Why do we risk the tear gas, the bullets, the prisons, the torture chambers, the death, and all the mess that is awaiting us? My answer to you is this: we risk it all because the alternative is giving up, and that is 10 times worse. Omwe tulina abantu abatambuza emitwe ne balowooza eki ebigere ate osiyinza kuyomba nabo, kubanga bw'otandika okuyomba n'omusiru nawe ofuuka ki musiru. Abantu tebayinza kumanya ani ategeera mumwe omulalu n'oyomba n'omulalu balowooza nawe okoze eki olina akazooli kyova nze nasirika. Waliwo ekigamba nti Kyagulanyi tasaanidde okuggulawo ebitebe. Buli etteeka lya Katonda ery'ensi n'ery'ekkanisa oba ekereziya n'oba omuzikiti erigamba nti Kyagulanyi tasaanidde kuggulawo ebitebe mu nsi ng'alina layisisi ya political party. Kimenya amateeka Kyagulanyi okuggula offices. Kyagulanyi okuggulawo office Mbarara, Jinja, Mbale tekimenya amateeka. Dembe lya FDC. Mwabainare muri bagayavu temwagala kukola data muri kwekwasa Kyagulanyi. Namwe mugulewo ki ebyamwe temuganda, namwe mugulewo ki ebyamwe, namwe mukole ki muvuganye. Nobero Kyagulanyi aguddewo, Kyagulanyi okola ki? Oliyo otudde nga kahinda aliwo alize chai. Kyagulanyi agenze Mbale ndio kutakalingiri ate tandika kuyomba Kyagulanyi. Tewali teeka eriganya Kyagulanyi okuggulawo ki ebitebe, oba lya Katonda, oba lya muzikiti, oba lya kanisa, oba lya kereziya, oba lya ggwanga. Kyagulanyi alina license y'okoperatinga political party n'okuggulawo amatabi. Mbalamusizaako banyabala bassebo mwenna buli omu akatambe kano kanakusanga gy'otudde gy'owangalya kanswenti muli bulungi mugye baliko gye mutuusaako engalo. Nze Kipayopayo n'obubaka bwesaagala busule nga njagala abantu okutegeere okwetoola eggwanga lyonna, saako naawe baganda beeze eŋŋanda zengenda okumenyako wano wansi. Njagala mumpitire wano Oweekitiibwa Dan Mulika, Oweekitiibwa Israel Mayengo, Oweekitiibwa Jjajja Wisira Mukasimu Nakibinge, saako ne bannayuganda bonna ab'ensa abasigala mu Uganda. Nga ggwe bukyanga Nnyanda Yosofeeri ajja mu buyinza tomusinkanangako, tofunanga kifaananyi naye, naye nga yali akubiddeko essimu n'ogaana mu miitinga oba yali asindiseeko ba agenti be ne bakwogereza okumusinkana n'ogaana ng'oli historical, ng'omanyi ebyafa bya Uganda, ng'oli mu Buganda, oli mu Busoga, oli mu Bunyoro, oli mu Amambuka, oli mu Ankole, oli luddawa, nga guwagaana okusinkana Museveni mu bulamu bwo. Eno video ngikoze ku security alert yiyo, saako ne bannayuganda abagenda ojjula gye nabo bali gye ne basanze. Yensonga lwaki nze Kipayopayo bategeeza ensonga zino. Kati kansooke n'eyo. Alright. Mu nteekateeka namutaayika Museveni gy'alina essaawa zino ng'ali mu kutya nti emyaka gimukeeyeeko ate ng'alaba abantu baalese oba bagenda okulega emabega. Windows zaabwe nabo si nnungi nnyo, mayiba mu system ya Cell Account Educated Cow, engeri gye beewasaamu ne beezaalamu DNA zaabwe ziba nnafu nnyo, kati entegeera ntono nnyo. Kati atya nti bahistoricals bonna abakyaliwo bayinza okuleeta obuzibu singa abeerawo political conflicts eziriwo. Kati ye kyayagala kye kino nga sinagenda ku security alert naye gyonna kyekizingira kyayagala kye kino. One, akimanyi bulungi nnyo nti singa Uganda egwamu butabanguka essaawa zino bahistoricals bajja kukola kyamaanyi nnyo
okukondemminga Museveni ne gavumenti ye ku bikolwa bye bakoze bannayuganda, era nga bajja kuba nga boogera ng'omupiira tebagunzikira ku NRM nga bakondemminga NRM. Ne bwe kuba nti kuteesa ggwanga kudda mu nteeko, bajja kuteesa nga tebakkiriza muntu yenna yefaananyiriza ku NRM bwa famire ya Museveni oba omuntu yenna ali mu NRM kuba nti atwala obuyinza oba nti yenna ali mu sigala mu buyinza ng'efuga. Ekyo ye kodi yalina. Akimanyi nti abantu bajja kuba tebali willing ku sidelininga na NRM leading people oba NRM wantu wonna, ng'akimanyi nti bajja kuba sidelininga ne abantu abapya naddala nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze abalala bakyalinamu ensa entono. Kati abantu abo ayagala bajjawo. Lwaki ayagala bajjawo? Nkugambye nti akimanyi nti singa wagwawo na political instability mu Uganda, abantu bano bajja gamba ekimala kimala olw'okuba nti public yamanyi basobola okuyimira ne boogera buli kintu kyabadde abala ne kikyuka. Kati kyayagala okukola kyekiwa, ayagala abajjewo before oba after elections, abajjewo abantu bale kusiŋŋana buzibu mu maaso eyo. Kati alekewo enkwezengeze yali azimbye ebyobufuzi ezibadde mu opposition, naawe yasobola okumanipulatinga n'abalekawo nga abamu historicals abamu bamanyi naye nga bali awo balininga ne Museveni abo babalekewo nga bwe tuba tubasomera abali mu opposition n'abaana abali Emmengo ne bakatikkira Bwakabaka ow'enjawulo bonna nga bali NRM leaning. Bayagala okulekawo awo ng'amaze okujja bano ba historicals betumanyi bakagubiiru ng'abajjeewo. Kati wano wali okule n'okukomba essowaani. Nyongera okujjukiza bw'oba oli historical ng'ova mu Buganda, ng'ova mu Busoga, ova mu Bunyoro, ova mu Ankole, ova mu Bigisu, Karamoja weeyonna, ng'okyaliwo nga Museveni yali akubiddeko essimu musinkana n'otakkiriza, oba yali asindise kuba agenti be okwogereza omusinkana n'ogaana, kitwale nti Museveni amanyi nti temumwagala ate era mulina sayidi gye muwagira nti yasuubira nti singa abagwa obuzibu essaawa zino musobola okusidelininga n'abantu abaagala enkyukakyuka, ng'ate yali amaze okuzimba empaye ey'abasympathizers abali mu Uganda yonna. So kati buno obubaka njala bubasindikira mwenna ba historicals okwetoola eggwanga, mwenna njala bategeeza mubeere careful nnyo wa gye mulya, gye mutambulira, gye musula, abantu bamudiringa nabo olw'ensonga nti already Museveni yasindise dda abantu be batandika okubalinnya akagere. Mu bano benjagadde okumenyayo abatono ennyo, bwe mmenya amannya gano gagenda kubeera 3, naye njala kitwala nti buli historical yonna gy'oli mu ggwanga wana amannya menyeeko 3 gensobodde okufuna, naye gwe omanyi nti oli historical mu Uganda, be very careful. Kati jjajja Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge, taata wange, jjajja wange, nkusaba wonna wooli weebeereremu. Akasajja kakutambulirako 24/7 kakwetaaga kujjawo. Owekitiibwa Katikkiro eyawummula, Owekitiibwa Dani Muliika, wonna wooli taata wange, nkusaba weebeereremu. Museveni akimanyi tomwagala tokunkwa historicals abakyalina sound mind. Owekitiibwa Israel Mayengo, wonna wooli taata wange naye nkusaba weebeereremu entambula yo endya na buli kimu, kuba Museveni akimanyi bulungi nti omumanyi, omanye ebikolwa bye baakola mu nkiiko zonna zonna ez'okukyusa gavumenti ezasookawo waziri buli kimu okimanyi, nti okuba nti osiize tekitegeeza nti amanyi nti omanyi. So amanyi nti mu bantu basobola okuva ne mwogera ensonga eggwanga ne liwulira. Kati na kino kigenda ku bannaddiini. Munnaddiini era ng'omanyi nti gwe ndowoozayo nga toyagala Museveni era tomusinkanangako wadde n'ofuna naye ekifaananyi, naawe weegendereze nnyo mu kereziya gy'oli, mu kyaki gy'oli oba muzikiti gy'oli, naawe kimanye nga tosinkanako Museveni ng'ali akwagadde okunoonyako bakusindikidde bambega bakusange bweyogerezeganye nawe musinkane n'ogaana, naawe okoza kamanyi ng'akoza nawebbwa nammwe abatambulirako. So obubaka buno njagadde bugende eri mwenna bannayuganda n'aba historicals. Kankaze mu luzungu. This morning I've gathered the information that Museveni is planning to eliminate all the historicals who still know about the political conflicts or about the political situation in Uganda. All along Museveni has been trying to reach out to all historicals to compromise them, but some historicals they refused. But I'm here to inform you that if you know that at one time Museveni called you
and you refuse to meet him. And even at one time, his agents tried to approach you to set out to arrange any meeting to meet Museveni, and you refused. Just get to know that Museveni right now, he knows that you don't like him and you don't support his government. So in case of any political uprising or political conflict in Uganda, you'll be sidelining with the opposition or change of government. So he thinks that if anything happens right now, his family or his regime is going to be in the big trouble because of you, the historicals. So if you know that you are historical from different part of the country, please be very careful, because Museveni is prepared to eliminate remaining historicals. He had tried since 1980s to eliminate one by one, but he still have historical outside the country and within the country. So I've already mentioned the 3 people who are on the hit list. They should be very careful. But even those from the northern part of the country, in the western side of the country, in the eastern side of the country, be very careful. If you know that you're historical and you don't sideline with Museveni and his regime, be prepared that Museveni is about to send his assassin group to eliminate you. Be very careful. Our grannies and our historical people are still many in the country. So jagadde obaka buno obasindika butegeere nebesose kumenyanko kuliko jajja owisa mukasi muna kibinge wekitibwa Israeli Mayengo saako n'owekitibwa jajjaffe kasi muna kibinge owekitibwa Adani Mulika ne owekitibwa Israeli Mayengo n'abalaba n'ababagwa mu kibiki mu kiti ekyo mukitegeere nti akasajja kano kaagala bajjawo. Ekino mbenga mukimanyi kyenjagadde okusosa security alert mukitegere bulungi nnyo nti akasajja kaagala bajjawo, tekaagala kulekawo mmwe, kaagala kalekawo bano bakatikewo bakabaka bekalekawo abali enale muliningi, bannabyabufuzi bonna bekalekalesewo abali enale muliningi, nga in case of anything era ompya baguza bagumbauma mukimwe NRM n'okukutira akadingidi NRM nti singa bazewo obutabanguko mu ggwanga takyayagala ba historicals bavaayo basobola kudecidinga nakola ki kukyusa ggwanga ery'obuyinza. Eyo information yenjagadde obwa security alert eri mwenna ba historicals amaanyi eby'obufuzi mu ggwanga Uganda yonna gye muli mubeerenga mumanyi bulungi nnyo. Ebintu bino mbyogera ng'ebyokusaaga nina mwe nkimanyi mumanyi bengamba ebintu bino mubeere very careful gye mulira gye musula ne gye mukolera olw'ensonga akantu kavudde kwanjula kati katangise. Museveni ali mu nnaku ze ezisembayo nti atya okufa ne buyinza kubanga akimanyi ensi ye mukoowa. Awo nvuddewo kanteekawo security alert yokubiri. Security alert yokubiri njala muntagingire Inspector General of Police Abbas Byakagaba, njala muntagingire akulira Semwai oba DS n'akulira ISO, njala muntagingire akulira amakomera mu Uganda babere katambe kano olwa security alert njagala bannayuganda bategeere nga twolekera akalulu akazibwe nnyo nga ne Museveni kennyini yakatidde ng'akimanyi nti essaawa yonna kaggwamu akake, era nga bwe mbadde nze kuba programu ze ez'obuyeekera ezaki ez'ebijambiya biki kati njala bategeeza mu butongole poliisi SFC DIS SMI ne ISO ne police ne crime intelligence n'aba ghetto structure za Damulira bali mu nteekateeka eddambuto okuttukiza okutema ebijambiya. Wiiki eno gye tufundikira mu nnaku 2 emabega abateesiteesi b'ebijambiya ekisinga okwewunyisa pulogulamu zonna bazikolera ku police headquarters Naggulu. Nkiddamu abateesiteesi b'ebijambiya n'okutematema banne Uganda pulogulamu zonna bazikolera Naggulu. Wiiki eno ku headquarters Naggulu poliisi ne ba state agents bagenze mu makomera ag'enjawulo ne bajjayo ba high profile criminals, abamu nga bannansi abamu nga si bannansi naye nga baddugavu mu langi nga baddugavu bannaffe, n'abajja mu makomera ag'enjawulo n'abaleeta e Naggulu n'abateekaawo n'amala babriefinga n'obawulira kye bagenda okukola. Naye ng'ekikulu kya byonna abantu bano bawadde mission yakutandika kutemula bantu mu bitundu Kyagulanyi gy'asinga obuwagizi. Muno mwe muli Buganda, mwe muli Busoga, mwe muli West Nile
naye okusinga baagala nnyo Buganda ne Busoga. So anytime from now bwe muwulira nti ebijambiya batandise okutema abantu, temwebuuza baani abatema. 1 police post zonna ewagenda okutuuka obutemu bw'amajambiya, ba OC bamanyi, ba DPC bamanyi, ba RDC bamanyi, ba RCC bamanyi. Era mwejja kwewuunya nti abantu bano batemeramu time nga ne polisi yennyini bagaa nti yeebase teriiwo, kubanga baba bategeezezzaako kyo kigenda okugenda mu maaso. Kati ebikolwa byonna ebyokutema bannayuganda mu budde buno bwetugendamu essaawa zino, Inspector General of Police oteekeddwa okuba nga information eno ogimanyi, Christopher Damulya information eno ogimanyi, Muhoozi Kanyerugaba information eno ogimanyi, Nyande Osoferiti Bahabula Museveni information eno ogimanyi, Kisawu Gafuto badde ggulu gyobera nti bakuzaala ggulu olina kubeera Mogadishu ewammwe e Somalia information eno ogimanyi. Ndi mugenda kuddamu okutema abantu. Ekyobuyekera kyonna kikubye, ekyobuyekera kyonna kikubye era mwadibye nakyo. Bimbadde muteeseteesera mu Buganda, bwe mututte Bunyoro, bwe mwali mututte ye Busoga, nti bateeke ebibinja bye bayekera. Ekyo kyonna kikubye n'ekiyuwa, ekyo kyo shuwaddiru nakiye. Kati n'ekyebijambiya kankiyiwe ng'obudde bukyali ensi efune obuweerero, kubanga tetugenda kubeera mu kuyiwa omusaayi mpaka. Eyo enkola yammwe ey'okutemula abantu ne mwebuzabuza nga bafukaana n'abantu waliwo ab'ebijambiya temubamanyi nako nga babeera naggulu, babeera ku sseemwayo embuya, bava ku crime intelligence gye babeera ekireka nga mutandise okutema abantu. Bino tetugenda bikkiriza. Nze omulimu gwange nagwewa exposinga regime na bikolobero biki byekola ne bakomrade kye bakola. Kanjala tegeeza general public nti essaawa yonna obudde bwonna kampeni bwe zitandika muyinza okutandika okuwulira ebijambiya across Buganda, Busoga ne West Nile. Naye bwe njogera regions ezo tekisavugadi nga regions endala basobola okudivertinga ne batwala mu regions endala ng'era batargetinga ewali stronghold za president, gamba ng'Ebunyoro, gamba ng'Ekasese. Ekyo kyo bagenda kikola. Kati nsobola okwogera n'entaasa ne bagenda bakikola ewalala. So ekyo mukyetegereze bulungi nnyo. Ekirala balina obutujju obuteeketeeke obwokwagala okutega bomu, nakyo nkiddamu nakibagamba. Era wiiki ewedde mwalaba nga American Embassy eyissuinze security alert nti abatuuze babe begendeze gye baliira, gye basula, gye batambulira. Esuubira tuwayinza ogwa obutujju. Obutujju buno bwefaanaganyiza ne bwa James Birungi bwe yali ateekateeka mu Kampala bomu ezaavuga. Bano baagala kusetinga bomu kulaala ez'amaanyi, bakuba abantu baggale olaale bo bakole kye baagala okukola. Bagambe nti eggwanga liri mu katabanguko, bateekawo state of emergency, batandike n'okukola ki okukendeeza campaign trails oba okukendeeza enamba y'abantu abalina okuŋŋaana mu bifo ebingi, kubanga ekyabadde nate tekyabatiisizza. Ne president bwe yabaddeko embala kyabatiisizza. Kati njala mutegere bulungi nnyo nti abasajja bali mu panic. So nakyo kankyogere mu Luzungu. I'm here to inform the general public, mostly people who reside in Buganda, Busoga and in the northern corridor of West Nile. Please be very careful. As we speak right now, police in conjunction with the CMY, that is DS currently, ISO and SFC, on orders of Muhoozi Kanyerugaba, Christopher Damulya, Salimu Sare, and their head of criminal regime, Nyande Osoferiti Bahabula Museveni. They, plus the Inspector General of Police, they have instructed their agents in security, mostly in police and in prison, to bring out all the high criminal profile criminals from different prisons in Uganda, and they were sheltered at Naguru Police Headquarters. They were briefed how they are going to carry out their assassinations or Jambia operations during the campaign time. This happened this week, and all high-profile criminals, they were dispatched in different areas of Buganda, Busoga, and in the northern corridor of Uganda, where they are going to terrorize Ugandans using pangas, what we call Jambia. So this trend has been there during the Kaihora's regime, and now it is back on the mission because they fear
that they might lose elections, but they want to terrify people or to terrorize people during the campaign. So please, I'm informing the public, mostly people in the areas which I've mentioned, be very careful because the regime is in panic. They are willing to do each and everything according to their plan. These people are not civilized. These people are rebels. These people are terrorists. They can do whatever they think which can keep them in power. Right now they know that the international medias, they have shifted from Uganda to the ongoing UN Assembly in USA and other parts of the world. They know that the world is not watching, but I'm here to inform Museveni and his group. The world is watching and the world is following the political situation right now in Uganda. So whatever you do, make sure that you are watched 24/7. And there is ongoing village to village arresting MUP supporters by the police. But this week the Inspector General of Police came out and said that it is illegal to arrest people who supports any political party because it's a political politics time now. People, they are free to campaign and to assemble and to do whatever they do, which falls in the arena of politics. So police right now, they are using this opportunity, moving around village to village, arresting all those supporters belonging to national platform right now. So I'm informing the public that whatever comes right now, be aware that NRM, Museveni security agencies, including police, they are the one behind all the atrocities which might happen. But unfortunately, I've come out to expose the regime on their plans, but please stay alert. And the reason as to why the Uganda Electricity Board is over switching off internet, because they don't want Ugandans to witness the masses of people who gathered in Inated and those who are willing to gather during the campaign trail of national platform countrywide. That's the reason as to why power is off and on in Uganda. Can you imagine that some places in Kampala, it has now taken 7 days without power in those areas, but mostly in Kampala, Wakiso, Mukono, some villages and some parishes have taken 7 days without electricity because they fear that people, they will be watching that news and the government will be exposed that the government has no numbers as we speak right now. So please take this message seriously and share it to each and every Ugandan, those who are peace loving for God and my country.